Cuando vives con alguien durante casi un año, comienzas a reconocer el ritmo sutil de sus elecciones mucho antes de que las diga en voz alta. La forma en que se abre una puerta, el peso de los pasos sobre la madera, dura y el chasquido agudo de los zapatos, que con en la entrada pueden comunicar una estrategia completa. Esa noche me senté en nuestra sala de estar con poca luz, escuchando esos sonidos precisos, plenamente consciente de que no estaba lidiando con una simple legata tardía. Mi relación con Chloe había llegado a un punto de quiebra silencioso, mucho antes de esa noche específica, aunque ninguno de los dos lo había admitido explícitamente todavía. Durante los 8 meses que estuvimos viviendo juntos, noté un patrón muy distinto en cómo ella procesaba la seguridad. Chloe no era alguien que se sintiera segura a través de la estabilidad, la comodidad o el efecto silencioso, porque la suave previsibilidad la hacía sentir invisible. Ella buscaba constantemente fricciones emocionales, midiendo mi devoción estrictamente por lo mucho que estaba dispuesto a pelear con ella. 2 días antes, la semilla inicial de todo este jugo psicológico se había plantado durante una noche de marzo, completamente normal. Ella había hablado casualmente de que su exnovio, un hombre llamado Dustin, estaba organizando una gran fiesta de fin de semana. Como ella lo mencionó, sus ojos nunca abandonaron mi rostro, restringiendo cuidadosamente cada microexpresión en busca de un indicio de celos o pánico. En lugar de darle el dramático interrogatorio que quería, simplemente le asentí con como y la dije que se divirtiera. Ese breve intercambio envió una ola visible de frustración a través de ella, porque al negarme prohibirle, efectivamente había arruinado su historia planificada. Sabía que se mostraba resistencia, validaría su deseo de ponerme a prueba y convertiría el evento en una gran demostración de mi positividad. La indiferencia fue la única respuesta que no pudo categorizar, y ese pequeño cambio en el poder hizo, que las siguientes 48 horas persieran un reloj corriendo dentro de nuestra casa. La tarde de la reunión fue una clase magistral de performance lenta y deliberada que se desarrolló en nuestro pequeño apartamento. Paso 3 horas preparandos, probandos etuendo tras etuendo, maquilandos con movimientos bruscos, y tomando infinitas fotos solo para eliminarlas de inmediato. Cada puerta del armario se cerró un poco demasiado fuerte, y cada suspiro pesado fue diseñado para invitar a mi consulta. Me quedé sentada con mi libro, manteniendo una neutralidad silenciosa que se sentía más observadora que fría. Cuando finalmente llegaron las 9:00, se quedó cerca de la entrada principal, agarrando su bolso mientras buscaba en mi rostro cualquier signo de compostura rota. Sus últimas palabras antes de irse fueron una instrucción calculada de no esperar despierto, pronunciadas con una letra pausa que pedía una contraoferta. Solo le ofrecí otro simple asentimiento, viéndola vacilar en el umbral por un breve segundo antes de salir al pasillo oscuro, claramente inquieta por mi total negativa a competir. El apartamento quedó notablemente silencioso después de que la pesada puerta de madera se cerró de golpe, dejándome solo con mis pensamientos en el suave resplandor de la lámpara. Deliberadamente elegí no verificar su ubicación, enviar mensajes de texto a sus amigos ni desplazarme por las plataformas de redes sociales en busca de actualizaciones. Buscar información en un momento de hostigamiento emocional no es buscar la verdad, sino entrar en una negociación en la que ya has entregado tu paz, y yo no tenía intención de negociar mi valía. Alrededor de la medianoche, una luz de notificación brilló en la pantalla de mi teléfono, mostrando una foto grupal publicada por un conocido que asiste al mismo evento. Chloe estaba de pie al frente y al centro, colocada notablemente más cerca de Dustin de lo que se requiere una distancia social normal, con una sonrisa inusualmente radiante. La imagen estaba enmarcada para enviar un mensaje, pero cerré la aplicación de inmediato porque reaccionar al cebo emocional sin perspectiva solo le serve a la persona que intenta manipular tu paz.
Iran casi las dos y media de la madrugada cuando escuché jurar la lave suavemente en la cerradura del cerrojo. Entro en la sala de estar con pasos deliberados y sin prisas, esperando encontrar un apartamento vacío o un compañero furioso, pasando por el piso. En cambio, me encontro recostada en el sofá, descansando tranquilamente con un libro abierto en mi regazo, completamente despreocupada por la hora avanzada o superlongada ausencia de nuestra casa. Se detuvo en seco, visiblemente desconcertada por la falta de tensión en el aire, y anunció torpemente que había regresado. Cuando mencioné casualmente que simplemente estaba leyendo, ella esperó varios segundos agonizantes por el argumento explosivo que sin duda había iniciado en su viaje de regreso. Cuando no llegaron acusaciones, agregó que la fiesta fue increíble, intentando un último empujón para encender los celos que necesitaba desesperadamente para sentirse amada. Levanté la vista de mi página, la ofrecí una sonrisa suave y la dije que estaba realmente contenta de aquella pasara de maravilla. Esa validación gentle resultó mucho más pesada que un arrebato de ira porque eliminó por completo el conflicto que había pasado toda la noche tratando de diseñar. Se acercó a la encimera de la cocina, sirvió un vaso de agua fría y lo dejó caer con un fuerte golpe, que sacudió el vaso antes de finalmente preguntar por qué no exige respuestas. Su elección específica de palabras reveló todo sobre el jugo que habíamos estado jugando durante los últimos meses. La miré a los ojos y le expliqué que confiaba en ella para manejar su propia vida y sus decisiones sin mi supervisión. Esa respuesta hizo que se cruzara los brazos por el pecho con frustración, alegando que mi reacción demostró que no me importaba nuestra conexión, lo que finalmente me permitió decir la verdad subyacente de toda la situación. Sugerí en voz baja que toda la noche tenía muy poco que ver con su ex-novio o la reunión social en sí. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente cuando señalé que ella había orquestado el evento únicamente para ver si entraba en pánico y luchaba por el control. Cuando una persona confía en la provocación para sentirse valorada, levar ese patrón a la luz le quita su poder, dejándola expuesta sin su armadura defensiva. Abrió la boca para ofrecer una defensa ardiente, pero no salieron palabras porque negar mi observación requeriría explicar su comportamiento deliberado. Al verla atrapada en su propia trampa, cerré mi libro, me levanté del sofá y anuncié que me iba a la cama. La repentina desviación de su guión esperado hizo que ella hiciera una rápida solicitud para que me cuidara, su voz de repente cargada de su confianza aguda interior. Cuando me di la vuelta y le pregunté que necesitaba realmente de mí, finalmente bajó la guardia y me preguntó si me importaba en absoluto. El miedo subyacente en su tono replanteó por completo toda la trayectoria de nuestra confrontación de medianoche, cambiándola de una pequeña lucha de poder a una petición vulnerable de conexión. La noche nunca había sido sobre traición o sentimientos persistentes por un ex, sino más bien una búsqueda profundamente malsana de tranquilidad emocional. Me acerqué a donde estaba parada y le pregunté si realmente necesitaba que estuviera enojada y angustiada solo para sentirme importante para mí. Esa sola pregunta la golpeó más fuerte de lo que podría haberlo hecho cualquier acusación furiosa, porque confrontaba directamente el hábito tóxico que había estado levando. Miró al suelo, si tragó su orgullo y confesó en silencio que solo quería ver cuánto importaba realmente en mi vida. Esa humilde admisión fue el verdadero punto de inflexión de nuestra relación, transformando un jugo manipulador en un momento de autoconciencia genuina. Le expliqué que no mido el amor a través de reacciones caóticas o arrebatos de celos, sino a través de una consistencia tranquila y respeto mutuo. Ella absorbió mis palabras en silencio, dándose cuenta por primera vez de que levar a las personas, a sus límites
es una forma terrible de descubrir si realmente les importa. Durante la semana siguiente, la atmósfera en nuestra casa experimentó una profunda recalibración que se sintió a la vez tranquila y extraña. Ella estaba significativamente más atenta, no por culpa persistente, sino porque estaba aprendiendo una forma completamente nueva de interactuar conmigo. Cuando su ex conversó unos días después, lo mencionó de forma natural, sin ningún deseo subyacente de provocar o poner a prueba mis límites, y escuché con atención tranquila. Negarse a participar en un juego emocional no solucionó automáticamente todos los problemas en nuestra relación, pero rompió por completo un ciclo destructivo. Si hubiera reaccionado con enojo esa noche, habríamos caído en un ciclo interminable de peleas, consuelo temporal y repetidas pruebas. Al elegir la claridad tranquila sobre la emoción explosiva, nos obligue a dejar de discutir sobre sus acciones y comenzar a abordar las profundas inseguridades que las impulsaban en primer lugar.